expressed feelings for Ivar. Do you think they really loved him, or do you think they really what? Loved him? So this is actually quite funny because when I did Freydis, I genuinely believed and thought, you know, that she really loved him. And it's not until afterwards, when I speak to a lot of people and they're like, "Oh, she was so sneaky," and I'm like, "Was she?" Like, I didn't know that. And I think she did really love Ivar, and I think the things she did to get their child was things she did out of love, and then that was ripped from her, and she felt betrayed, and she had done all of those things for him, and she didn't get anything back, and that's when she kind of went, "Well, I'm going to take you down with me." But yeah, I do think it was real. Yeah, very good question. Thank you. But that was just Freydis. Katja didn't have a child with you. Katja, no. No, but Katja. Oh, Katja. Oh, and Katja as well? Yeah. Or just Freydis? So Katja Katja. Yeah, I think Katja for sure, until the end, actually really liked Ivar. I think probably in the beginning, I always felt like Katja was the sort of stronger out of them two, and a bit more sharp, a bit more clever, and a bit less feminine, actually, in a way. Like Freydis was much more motherhood. And I think Katja probably in the beginning didn't. You know, she was like, "Who's this guy coming from Scandinavia?" You know, like not, you know, being used to the ways in Kiev. But I do think as that progressed, she really did start falling in love with Ivar, and especially in that Finnish scene when they leave each other, and she goes, "Well, I'm going to look after your baby, and I'm going to tell our child what a great dad you are, would have been." So I think at that she's doing that out of love for him. Yeah. Oh, I get nostalgic. I'm like, oh. Donc, est-ce qu'elle pense que Freydis et Katja aimaient vraiment Ivar? Elle dit, au départ, je me dis que oui, Freydis, c'était évident qu'elle aimait Ivar. Elle dit, et c'est les gens autour de moi qui m'ont dit, quand même, Freydis, elle est un peu juste spé quand même avec Ivar. Elle dit, et moi je me rendais pas du tout compte. Elle dit, et en même temps, elle dit, quand tu vois tout ce qu'elle a fait pour avoir son enfant, pour devenir mère avec lui, elle dit, je pense que c'est vraiment lié à l'amour qu'elle porte pour lui. Et après, elle perd son enfant, on lui retire son... Elle dit, et c'est là où qu'elle a commencé à vriller. Mais au départ, oui, il y avait vraiment l'amour pour Ivar. Quant à Katja, elle dit, je pense que au départ, c'était plus le côté un peu de s'adapter au niveau des cultures entre elle qui est à Kiev, etc., qui a une certaine manière ils ont un certain fonctionnement, une certaine manière de voir les choses. Et en mode, c'est qui ce Scandinave là qui débarque avec sa culture et son autre manière de fonctionner, et qu'au final, en le découvrant, en plus avec les changements qu'Ivar a eu, qu'elle a fini par commencer à vraiment l'apprécier, à le découvrir, et qu'on voit notamment à la fin, quand elle lui dit qu'elle expliquera à son enfant à quel point ça pouvait être un bon père, et que ça c'est vraiment par amour pour lui qu'elle finit vraiment par l'aimer. Which character of the show would you have liked to have more interactions or scenes? I think like you and I only had, did we even have one single scene? We had one where you came into the tent. Oh yeah. You had some news and you were being sneaky. That's I honestly would have loved to
have some, I don't think I had one scene with Gustaf, but he's such a sweetheart, and I would have loved to have scenes with Floki. I think that would have been a lot of fun. And I never, what? You only had one? I don't think I had one, no. Not even one? Not even one. And I've never met Travis. I would have loved to have some scenes with Ragnar, but obviously I came in after he had left, but I never met him. So when people ask me, how is Travis, I'm like, I've never even met him, I don't know. And I would have loved to have some scenes with Ragnar. That would have been cool too. I actually feel like I would have liked to have any scenes with any other female characters because I didn't. You know, like both Freydis and Katja, like my on-screen partners were like Marco, Alex, and Danila. You know, like I never, and I feel like it would have been really interesting. I feel like Freydis and Katja both of them were always alone. Like Freydis had no one to talk to that was a woman. Katja had no one to talk to that was a woman either. Like it was just her and the guys all the time. I mean, I had a lovely time, don't get me wrong. But I would have loved to see, especially Freydis, when everything shit started going bad, I would have loved to have seen her have scenes with other female characters like Torbi or Gunhild. Like, she didn't have anyone to talk to. Or Lagertha. You know, just some like female interaction to help her. Because she was obviously, you know, not bad, dark. She went bad. Ragga disait, parce qu'en fait déjà toutes les deux elles ont eu genre qu'une seule scène quand vous rentrez dans la tente. Au niveau d'une seule scène. Quand elles doivent rentrer dans la tente, mais c'est la seule scène qu'elles ont eue. Ragga disait s'il y a quelqu'un avec qui j'aurais aimé avoir des scènes, parce que j'en ai pas eu une seule, c'est avec Gustaf. Elle dit parce que Floki en plus c'est vraiment un amour super. Elle dit j'ai pas une seule scène avec Gustaf. Et elle dit et pareil j'aurais bien aimé rencontrer Travis. Elle dit bon évidemment Gunhild elle arrive après le départ de Ragnar. Elle dit mais voilà j'aurais bien aimé rencontrer ça avec Ragnar. Elle dit combien de personnes me disent et alors Travis il est comment? Je sais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Donc j'aurais bien aimé. Et pour Alicia elle dit bah, en fait, j'aurais bien aimé avoir des scènes, ne serait-ce qu'avec un seul autre personnage féminin. Elle dit parce que ce soit Freydis ou Katja, elle est complètement seule, elle n'a aucune interaction avec une autre fille. Elle dit moi j'avais que les garçons, elle dit, vous ne méprenez pas, hein. J'ai eu des super bons moments, mais que ce soit Freydis ou Katja, les moments où elle pète des plombs, d'ailleurs c'est aussi ce qui fait péter un plomb à Freydis, elle aurait bien aimé pouvoir avoir des scènes où elle se confie à Torvi ou à Gunhild ou un jour avoir une scène avec Lagertha. Mais en fait, elle n'a que des personnages, enfin les deux personnages sont des femmes profondément seules, entourées que d'hommes, et elles sont seules face à elles-mêmes.